And if you have a question or would like to contribute to the discussion, feel free to unmute your microphone, and this will help us maintain a focused and clear audio environment for our discussion. Okay, so now I give the floor to Mr. Abdulrahim to go. Okay, can you share your screen? Oui, oui, Okay. bonjour. Oui, donc je partage mon écran. Mabel, it would be great if you take a minute and introduce yourself, your affiliation, your research expertise, and background. Oui, donc je vais avoir le plaisir de faire cette activité sur l'apprentissage émotionnel à l'intelligence artificielle. Donc, je suis expert auprès d'Amaken. Je suis membre d'Amaken et voilà, je suis enseignant dans plusieurs universités ici au Maroc. Excuse me, Professor, but there is an echo in your talk. Euh, There is an echo. oui, je n'ai pas de problème à mon niveau. Vous m'entendez bien? I can't Non? tell. Oh, there is Ça, an echo. الواحد echo. d'accord. Ok. Je ne sais pas. C'est à côté, oui. No problem. We can proceed. Ok. Je ne peux rien parce que c'est à côté. Oui, donc voilà, donc je suis expert auprès d'Amaken, membre du bureau d'Amaken. Je suis enseignant dans plusieurs universités en management. Et je dirige un cabinet spécialisé dans les, euh, dans les études stratégiques. Voilà, rapidement. Voilà, Right. donc OK. Alors, je peux partager l'écran parce que je n'ai pas l'accès. Mr. Naji, can you give access to Mr. Abdurrahim to be able to share his screen? You are now a co-host. Actually, you can share your screen. There we go. Thank you. Ça marche? Yes, yes. Thank you. Okay. Voilà, donc le sujet que je vais avoir le plaisir d'exposer traite de l'apprentissage socio-émotionnel à l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle est en train aujourd'hui d'introduire des changements radicaux dans notre vie quotidienne, y compris dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage. Donc ces changements seront encore plus importants dans les années à venir. Donc c'est pourquoi il faut considérer qu'il s'agit d'un sujet d'actualité ardent.
fait, après une introduction, je vais aborder le sujet à travers trois points. Donc, le premier concerne la présentation des principales théories d'apprentissage à la lumière des développements récentes et futurs de l'intelligence artificielle. Le deuxième concerne donc les nouvelles configurations des situations d'apprentissage à l'aide de l'intelligence artificielle. Et enfin, troisième point concerne le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans l'apprentissage socio-émotionnel. Donc l'expérience a montré qu'un environnement d'apprentissage centré de manière systémique sur l'enseignement des compétences cognitives, émotionnelles, comportementales et sociales a un impact positif sur tous les enfants et les étudiants, surtout lorsqu'il est pratiqué selon un programme élaboré de manière pertinente. Donc l'importance de l'approche systémique réside en particulier dans le fait de mieux intégrer les nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle, qui vont héberger dans tous nos espaces d'apprentissage, à savoir la classe, l'école, la maison et tous les autres lieux publics et privés d'apprentissage. Donc, satisfaire convenablement aux besoins émotionnels et comportementaux des élèves et des étudiants va exiger une formation adéquate des enseignants sur le sujet pour qu'ils puissent acquérir les compétences requises. Sinon, leur efficacité reste limitée. Donc, l'intelligence artificielle peut être un outil important qui aide de manière puissante dans ce domaine. Donc, on peut résumer l'intérêt de l'apprentissage socio-émotionnel en 4 points. D'abord, encourager l'expression émotionnelle des différentes parties prenantes impliquées dans le processus d'apprentissage. Favoriser la maîtrise des émotions auprès des élèves et des enseignants qui est de nature à favoriser l'apprentissage. Comprendre les émotions des autres personnes, ce qui permet d'avoir de l'empathie et d'adopter les bons comportements envers eux. Et favorise la résolution des problèmes, puisque l'apprentissage émotionnel permet d'identifier les causes au niveau des individus et des groupes. Voilà. Et promouvoir donc la collaboration. Dans tous ces domaines, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important qui sera renforcé dans les années à venir. Alors, on peut dire aujourd'hui que les modèles d'apprentissage prédominants sont en nombre de 3, qu'on peut lier au progrès réalisé en intelligence artificielle, à savoir donc le modèle cognitiviste qui découle de la psychologie cognitive, dont les concepts de base sont empruntés à l'informatique, à savoir l'encodage pour la représentation mentale, le stockage de l'information, les inputs, les outputs des processus, la mémoire, etc. Mais le caractère non purement logique du comportement humain met une limite à cette approche, bien sûr. Les concepts sont aussi empruntés aux neurosciences, puisqu'ils s'inspirent des fonctionnements du cerveau et des avancées scientifiques dans ce domaine. On peut citer par exemple le concept de réseau des neurones. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, qui est le modèle constructiviste, qui se base sur deux principes, comme il est connu, deux principaux concepts, l'assimilation et l'accommodation. Et puis l'intelligence artificielle, à travers des puces intelligentes et des robots, devient de plus en plus une source d'enseignement, d'apprentissage. Mais aussi des acteurs qui peuvent contribuer à la construction de la gestion des connaissances. Donc on parle aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle de l'homme augmenté. Donc ça veut dire que les puces intelligentes peuvent augmenter la capacité cérébrale de l'homme. Hein. Donc ça, c'est un point extrêmement important en termes de psychologie cognitive et aussi en termes de construction des connaissances. Et enfin, un modèle plus récent et très intéressant, c'est le modèle connectiviste qui interroge le processus de l'apprentissage à l'ère du numérique dans le monde connecté en réseau, qui permet effectivement d'accéder aux bases énormes de connaissances
et permet aussi l'échange au niveau mondial d'informations en réduisant le temps et l'espace et en faisant émerger ce qu'on appelle le monde virtuel d'apprentissage. Donc ce modèle est intéressant et il tente d'expliquer les effets de la technologie sur la vie des gens, leur communication et leur apprentissage. Donc là, on pose la question de la relation entre la place de la technologie dans le processus d'apprentissage et dans la gestion des émotions. Et aujourd'hui, il y a plusieurs disciplines scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Alors, quelle relation entre l'intelligence artificielle et ces trois modèles prédominants, qui sont la psychologie cognitive, donc et puis le modèle constructiviste et le modèle connectiviste. Euh, alors, d'abord, je pense qu'il est intéressant de rappeler un petit peu ce qu'on appelle, ce qu'on veut dire par intelligence artificielle. On peut définir l'intelligence artificielle comme tout système spécifique à un modèle utilisant des techniques d'apprentissage automatique pour prendre des décisions rationnelles concernant des tâches non déterministes. Donc, l'intelligence vise en fait à simuler les facultés de compréhension, de raisonnement, de l'éducation de l'homme, c'est-à-dire à travers l'apprentissage perceptuel. Donc, les machines intelligentes peuvent faire de l'apprentissage perceptuel à travers des récepteurs, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. En fait, l'intelligence artificielle est la convergence de plusieurs technologies émergentes qui sont en train de bouleverser nos vies quotidiennes dans tous les domaines social, économique et politique. Notamment l'informatique qui nous permet de concevoir des algorithmes intelligents en s'appuyant sur les mathématiques, les statistiques, les systèmes probabilistes, la recherche opérationnelle, les technologies de traitement du langage, les neurosciences. Ces technologies permettent de doter les machines d'une certaine intelligence en s'appuyant sur leur grande capacité de calcul et la disponibilité de quantités énormes de données appelées Big Data. Donc, on peut aujourd'hui parler de machines intelligentes qui peuvent apprendre et qui peuvent enseigner. Donc, ça, c'est donc le résultat de cette analyse, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'une machine intelligente qui peut apprendre et qui peut enseigner, c'est-à-dire éduquer. Et peut alors partager cette mission d'enseignement avec les enseignants. C'est ça l'importance de l'incorporation de l'intelligence artificielle dans les machines intelligentes. Donc, nous sommes donc devant un nouveau processus d'apprentissage où il y a trois acteurs principaux. Alors ça, c'est les nouvelles configurations des situations d'apprentissage. Et il y a une certaine transformation qui est en train d'être effectuée. C'est qu'aujourd'hui, on a trois acteurs principaux. Il y a les enseignants, les apprenants et les machines intelligentes. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau acteur qui joue un rôle très important qu'il faut prendre en considération, d'où la nécessité de repenser les missions et les rôles des enseignants et des apprenants. Donc, avec les machines intelligentes, on a pu développer aujourd'hui des systèmes tutoriels intelligents, des cours en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Course, l'accès au contenu numérique, donc qui permet de faire des recherches faciles sur l'information et les connaissances, des machines qui peuvent développer l'auto-apprentissage, aide à l'auto-apprentissage, et puis qui permet de faire ce qu'on appelle la co-apprentissage. L'apprentissage avec les machines, à l'aide des machines. Et aussi qui permet de favoriser le co-apprentissage entre les membres d'un groupe à l'aide des machines intelligentes. Donc les enseignants aussi, dans ces configurations, les enseignants doivent établir de nouvelles relations avec les apprenants, avec la présence des machines intelligentes, pour choisir le mode d'apprentissage adéquat selon la situation de l'apprenant et de son environnement, favoriser l'apprentissage collectif, favoriser l'auto-apprentissage, réguler les interactions et contrôler le rythme d'apprentissage, toujours avec la présence des puces intelligentes et des machines intelligentes partout dans les espaces d'apprentissage. Donc, on passe maintenant au dernier point, les nouvelles configurations d'apprentissage à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, les nouvelles configurations
d'apprentissage seront caractérisés par ce qu'on appelle le big data, qui est un pilier important de l'intelligence artificielle, donc des bases de données et de connaissances énormes. Bon, on peut aujourd'hui imaginer que les enseignants ils pratiquent leur mission avec la présence d'un ensemble de bases de données énormes, de big data, sur les élèves, sur les enseignants, sur les projets éducatifs. Donc, il y a une base de connaissances déjà existantes que l'enseignant doit prendre en considération et qui sont exploitées par l'intelligence artificielle pour agir et interagir, ce qui est de nature à créer de nouvelles configurations de situations d'apprentissage caractérisées par des connaissances approfondies sur les expériences passées et les leçons à en tirer pour les nouvelles expériences. Donc, le développement des robots éducatifs spécialisés vont jouer un rôle très important, y compris dans le domaine de l'émotion, un rôle très important dans ces expériences émotionnelles et d'apprentissage, et vont créer de nouvelles relations spéciales avec les enseignants et les élèves. Donc, on appelle le dialogue machine-homme. Aujourd'hui, on parle de machines intelligentes, apprenantes, enseignantes, et avec l'homme, c'est-à-dire enseignants, apprenants et autres parties prenantes du système éducatif. Donc, grâce à ces nouvelles capacités, notamment en traitement du langage naturel, l'intelligence artificielle interviendra en coproduction. Il interviendra en coproduction des contenus et des programmes éducatifs, en co-enseignement, en co-évaluation, en personnalisation des parcours d'apprentissage et en co-apprentissage. Donc, il y a un rôle important à jouer au niveau de la co-enseignement, co-évaluation, co-personnalisation du parcours d'apprentissage et co-apprentissage. Donc, l'intelligence artificielle, évidemment, a des avantages et des inconvénients et permet de renforcer les capacités de l'apprenant, mais aussi, il y a des aspects qui, malheureusement, qui pourraient affaiblir les capacités de l'apprenant. Donc, d'où la nécessité de faire un équilibre entre les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Pour les élèves, donc les nouvelles plateformes qui intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle sont aujourd'hui disponibles et qui fournissent de nouveaux types de formations en ligne, tels que les systèmes tutoriels intelligents, les MOOC, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sont des formations interactives intelligentes, dispensées en ligne et qui vont se développer et qui vont devenir de plus en plus intelligentes et ouvertes à tous. Il est aujourd'hui possible d'accéder à des savoirs délivrés par les plus prestigieuses universités et de formation à travers le monde. Donc, ces plateformes permettent d'accéder facilement à des contenus numériques diversifiés et de qualité dans différents domaines scientifiques. Donc, cela permet de renforcer les capacités de l'apprenant par l'auto-apprentissage, le co-apprentissage, à travers le travail collaboratif avec les autres apprenants, et particulièrement en langue et en matière scientifique. À ce niveau, les services de traduction automatique sont de grande importance. Le rythme d'apprentissage sera ainsi accéléré et le gain de temps pourra être consacré à d'autres activités d'épanouissement des élèves. Donc, l'intelligence artificielle offre de nouveaux horizons en ce qui concerne l'évaluation des acquis, parce qu'elle permet d'incorporer des techniques d'évaluation diverses, interactives, qui permet d'évaluer l'efficacité et par conséquent améliorer donc, le processus d'apprentissage de manière permanente. Toutefois, donc, l'intelligence artificielle pose des problèmes éthiques et présente des risques d'affaiblissement des capacités de l'apprenant. On peut citer et relations sociales, de non-maîtrise des situations d'interprétation biaisée par les machines intelligentes, les mauvaises orientations à la prise de décision, donc décisions erronées, mauvaise coopération entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Aujourd'hui, il y a un problème qui est posé, c'est la coopération entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine
et les limites de chacune d'elles. Et puis, la mauvaise utilisation des données personnelles qui sont collectées par les capteurs et par les machines intelligentes. Alors, donc, dans des situations d'apprentissage, il y a un problème majeur qui est posé, c'est qu'on a deux modèles pédagogiques qui sont posés. Le modèle pédagogique des acteurs artificiels intelligents, des machines intelligentes, et puis le modèle pédagogique de l'enseignant. Et comment concilier entre ces deux modèles-là. Donc, c'est une grande problématique qui est posée. Comment concilier entre les deux modèles pour qu'ils soient complémentaires. Une vraie question à laquelle on n'a pas encore de réponse satisfaisante. D'où la nécessité de mener de la recherche et de mener une certaine réingénierie des méthodes pédagogiques. Alors, d'autres problèmes d'apprentissage qui sont posés par l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a le biais du passé, parce que l'intelligence artificielle, il se base sur le passé pour prévenir le futur, donc il y a le biais du passé. Les difficultés d'intégrer dans les algorithmes d'intelligence artificielle les dimensions relationnelles, psychologiques et cognitives. On est au début des recherches dans ces domaines-là, mais il y a des projets ambitieux dans les différents centres de recherche dans ce domaine-là. Et puis, il y a des difficultés de donner du sens et donc les émotions. Donc les risques d'erreur pourraient avoir des conséquences dangereuses en ce qui concerne la formation des personnels des apprenants, la manipulation de leurs esprits, la discrimination et la marginalisation des populations défavorisées. Et on a des exemples de systèmes intelligents utilisés par Facebook, par Amazon, qui posent des problèmes au niveau de la discrimination et de la marginalisation des populations défavorisées. Donc il y a le problème idéologique, les convictions idéologiques des personnes qui peuvent guider les programmes d'intelligence artificielle. Donc, au vu des nouvelles configurations d'apprentissage induites par les changements sociaux, le développement rapide des nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle, donc ces méthodes pédagogiques devraient être proactives, adaptatives, évolutives, résilientes, curatives, itératives et innovantes. Elles devraient être basées sur l'incertitude, l'expérience et les méthodes probabilistes. Donc, on n'est plus sûr de rien. Donc, il y a toujours l'incertitude dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, ce qui nous amène à dire que les méthodes pédagogiques futures seront caractérisées par les éléments suivants, à savoir, on doit toujours rester incertain sur l'effet des actions pédagogiques. Donc, on apprend toujours sur les méthodes pédagogiques qu'on est en train de mener, rester en veille sur les résultats attendus et obtenus, rechercher en permanence des solutions innovantes en nouvelles situations d'apprentissage, apprendre au fur et à mesure selon l'évolution des données collectées et des situations rencontrées. Ça, c'est une leçon pour tirer de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train d'apprendre sur nos méthodes, sur nos façons de faire pour revoir, réévaluer de manière permanente et réajuster les choses. Il ne s'agit en fait plus de mesurer le niveau de progrès vers la situation idéale souhaitée que de rechercher un comportement d'apprentissage déterminé et privilégier les situations d'apprentissage les plus probables lors de la planification d'enseignement sur la base de l'expérience passée et des données collectées. Sorry, Voilà. Oui? only 1 minute to go. Ok, alors je vais accélérer un petit peu. Donc, le dernier point, donc je vais maintenant faire un petit focus sur la relation entre l'intelligence artificielle et les tâches socio-émotionnelles. Alors, en fait, en s'appuyant sur les progrès réalisés en sciences cognitives, donc les neurosciences, la linguistique computationnelle, la logique cognitive, la philosophie de la cognition, etc., les théories dans la recherche en psychologie sur l'émotion humaine, la cognition et le comportement élaborent des modèles d'émotion. Des modèles d'émotion qui sont élaborés à partir de sciences cognitives et de la psychologie, à partir des théories de la psychologie. Et il y a des modèles sur les émotions. Et ces modèles sont ensuite repensés et redéfinis, élaborer des modèles computationnels, donc c'est informatique, tels que des modèles de deep learning, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle en intelligence artificielle l'apprentissage profond, avec des millions d'images et de données qu'on exploite pour pouvoir apprendre sur les différentes situations. On peut citer des exemples de concepts qui peuvent être retenus. Donc aujourd'hui, il y a des modèles informatiques, computationnels, informatiques, qui sont définis à partir des modèles psychologiques,
des modèles de psychologie, si vous voulez, qui définit un peu les concepts, qui modélise les concepts de sensation, d'intuition, de perception, d'humeur, d'interprétation cognitive, comportement, expression des émotions, etc. Tous ces concepts sont retenus et redéfinis et modélisés sur ordinateur pour avoir un modèle computationnel. Donc, les 5 compétences socio-émotionnelles qui sont définies selon, selon ces auteurs qui sont connus, à savoir la conscience de soi, la conscience sociale, la prise de décision, l'autogestion et gestion des relations, qui sont les 5 compétences socio-émotionnelles. Ces compétences sont artificielles, les processus, les processus de ces 5 compétences socio-émotionnelles et permet donc de les simuler et d'explorer ces domaines-là pour pouvoir créer stimuler, si vous voulez, ces 5 compétences socio-émotionnelles. Alors, par exemple, comme la confiance, le respect des couches, l'engagement, etc. Tous ces concepts sont repris et sont simulés au niveau des programmes d'intelligence artificielle. Alors, comment cette simulation se fait? Alors, si on prend les différentes parties prenantes du système éducatif, à savoir l'école, les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires, etc., ils sont aujourd'hui impactés au niveau socio-émotionnel par l'intelligence artificielle à travers les différentes puces et machines intelligentes, en partant par le téléphone mobile. Hein. Donc, il y a l'intelligence artificielle dans les machines qu'on utilise et les appareils qu'on utilise comme le téléphone mobile, le réfrigérateur, appareils électroménagers, etc. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui sera de plus en plus incorporée. Alors, comment cet impact se fait? Les impacts psychosociaux, il se fait à travers la collecte et mémorisation des données, la perception des objets, des événements et des actions, comme la perception des émotions, la détection émotionnelle et la rétention de l'attention concernée, la production des règles et fonctionnement et orientation à l'action, et l'automatisation des tâches et prise de décision. Tous ces éléments qui sont en relation avec les 5 compétences socio-émotionnelles que je viens de citer, elles permettent d'avoir des impacts psychosociaux très importants sur les différents acteurs et parties prenantes du système éducatif. Donc là, la question de la relation entre l'intelligence artificielle et l'esprit humain est posée. Alors, oui, les machines intelligentes pourraient nous accompagner au quotidien pour surveiller notre santé, pour nous éduquer, nous aider et nous amuser. Bref, pour s'occuper de nous. Donc, la sphère des émotions, qui est l'interface entre le cerveau et le corps, que l'on pensait propre à l'humain, s'invite dans ces machines intelligentes. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui une nouvelle discipline qui s'appelle l'informatique émotionnelle, affective, ou la affective computing, est devenue centrale dans le développement du système d'interaction humain. Interaction homme-machine, notamment pour la robotique des services. Le service regroupe 3 technologies: la reconnaissance des émotions des humains, le raisonnement et la prise de décision en utilisant ces informations, et la génération d'expressions affectives par les machines. Donc, la construction de modèles des émotions est basée sur le big data, le codage, l'étiquetage et l'apprentissage, et profitant des progrès réalisés de plus en plus en neurosciences affectives qui analysent les mécanismes neuronaux de l'émotion. Aujourd'hui, les meilleurs systèmes actuels ne peuvent détecter que peu d'expressions émotionnelles, mais la technologie évolue très rapidement et on va assister à des évolutions très importantes dans les futurs proches. Aujourd'hui, donc, la robotique émotionnelle est un champ de recherche et d'application émergent de l'intelligence artificielle et de la robotique. Doter les robots d'interprétation, de raisonnement et de simulation émotionnelle est utile pour construire des systèmes interagissant socialement avec les humains. Les robots émotionnels peuvent être d'un apport important pour l'éducation et l'apprentissage.
les robots sont aussi porteurs de risques importants d'isolement, de déshumanisation et de manipulation des humains. La tendance à attribuer aux machines intelligentes des réactions humaines est alors bien réelle. Donc, établir une interaction affective avec les robots n'est plus le domaine de la science-fiction. Il s'agit de l'affective computing, donc de l'informatique émotionnelle. Toutefois, la question de savoir à quel degré on est prêt à accepter des robots capables de détecter ces types d'émotions est une question qui est posée, est toujours posée. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire de conseiller le modèle pédagogique et qui permet donc de modéliser de manière dynamique une situation d'apprentissage et mettre en relation plusieurs machines et personnes à distance ou en présence. Bon, merci. Thank you so much, Mr. Abdrahim, for this inspiring presentation. Actually, artificial intelligence is indeed rapidly transforming the world, and students indeed need all coupled with social emotional skills like collaboration, initiative, self-awareness, conflict resolution, effective communication. And while many are still concerned that artificial intelligence could replace workers and technical tasks, it's clear that these human skills are the most important and the most in-demand skills in the workplace, and the need is not going away. Thank you so much for your presentation. We will get back to you with a lot of questions from me and from the audience. But now we'll move on to Madam Hatiba Saifi Barnosi and Karima Doudani to share their screens and start presenting. But before, please give us a short introduction of yourselves, affiliation, and research expertise. Thank you. صباح الخير. أتمنى لكم إن شاء الله مزيدا من التوفيق في هذا الملتقى العلمي الرائع. من فضلك أريد السماح لي بتقاسم الشرائح قبل البدء إن كان ممكنا. So, Mr. Naji, can you please make Hatiba a co-host again to be able to share her screen? You are a co-host. يمكنك تقاسم الشاشة. الشرائح. شكرا جزيلا. إذن نشو يعني هل تظهر الشاشة أمام الجميع الآن؟ نعم نعم. شكرا. أشارككم اليوم موضوعا اشتغلت عليه تسوية ثالثة البروفيسي بمعية الدكتورة كريمة مدني عن جامعة الأول وأنا عن كلية علوم الأزهر. طبعا موضوع هذا الملتقى يتمحور أيضا حول التعلم المعرفي إلى جانب التعلم أي العاطفي أو الوجداني الصحة أو الفلسفة. إذا نظر في هذه المعطيات ونظر أيضا في كيفية الاشتغال مع المتعلمين في سياق العملية التعليمية أو كيف أن بعض ما يطورونه من بعض انفعالات أو معطيات الوجدانية ممكن أن تكون أيضا عائق في سياق هذه العملية. فكان أن اشتغلنا عن تقدير الذات الأكاديمي رافدا نسمو أمام هذه. إذا أنا سأترك الشرائح بهذا الشأن حتى يعني تتابعوا معي مختلف المعطيات النظرية وأيضا الميدانية التي توصلنا إليها والتي تفيد أن الذكاء الانفعالي أو بعض القدرات الانفعالية الوجدانية قد تكون حاسمة في مسار المتعلم. كان أن تخيلنا 3 معطيات أساس. أولها يتعلق بتقدير الذات الأكاديمي ثم التحصيل الأكاديمي ثم علاقة هذا بالمتغيرات التحصيل الدراسي. أولاً ما معنى نعم؟ المشكل هو
المحاضرة ليست على شكل فول سكرين، إلا ممكن ترجعيها فول سكرين؟ يعني لا أدري كيف، ولكن لا ممكن تنزلي بلا سوري ديالك لتحت كاع ياك. نعم. نعم نعم. إذا لا حطيه بلا سوري، حطيه حيت تما كاينه كليكي تما. نعم إذا كان أنظرنا أولا في تقدير الذات الأكاديمي على تطوير التحصيل الدراسي. التعاطي بين الهذين الكتابين أبان عن بحسب النماذج التي أثرت التدخل في هذا الباب أن تقدير الذات الأكاديمي أو ذلك الثقة التي تنتاب المتعلم بكونه قادرا في مجال تخصصه على الأداء الجيد على تحقيق النجاح بعد ذلك، وهي قدرة يمكن أن تقاس عن طريق سلالم القياس كما تفضل يعني الطبيب وأن أنجز ذلك ميدانيا. فهذه القدرة هي تؤثر على التحصيل الدراسي، وأنها كلما زادت قدرة المتعلم في الدراسات السابقة وكانت لديه ثقة كبيرة في هذه القدرات التي يظن أنه يتحكم فيها أو يؤدي إلى عند مستويات عليا من الإنجاز أو إبناء الإنجاز، فهي تؤثر بشكل كبير على تحصيل الأكاديمي. في هذا السياق كان السؤال أيضا في اتجاه معاكس: هل التحصيل الأكاديمي أيضا يمكن أن ينمي من ثقتنا أو من تقديرنا لذاتنا السيلف أكاديميك سيلف؟ هذا ترجمة لهذا المصطلح. فوجد أيضا أن التحصيل الأكاديمي وأن المهم ذوي إنجاز أكاديمي جيد فعلا من ذوي قدرات أو تقدير ذاتي أكاديمي مرتفع أيضا، وأن الأخذ والرد بين هذين النموذجين هو وارد من الذات السيكولوجية أو المعرفية باستخدام. إذا هنا تأثير وتأثير صاعد ولازم من واحدة إلى أخرى. طبعا هذان العنصران أي تقدير الذات الأكاديمي والتحصيل الأكاديمي لطالما ربط أيضا بتقدير الذات العام، ولكن الدراسات التربوية الحديثة الآن أو حتى المعاصرة هي تنحو منحا آخر وتبقي على يعني تكاثر الوحدتين أو البنيتين السيكولوجيتين معا دون استدخال أي عنصر عام آخر الذي سياق هذا تقدير الذات، فكانت أو أبقت بفائدة يعني تعليم متعددة على الأخذ والرد في هذين السياقين واشتغلت حولهما وخلصت إلى مجموع نتائج أهمها أن تقدير الذات الأكاديمي ويؤثر أو يرتقي التحصيل الأكاديمي أن عن هذا الاتجاه قد يكون باتجاه متبادل أو متبادل. أيضا من جهة أخرى سوف تطرق أدبيات البحث بعض ما يتعلق بهذا الامتحان الذي غالبا ما ارتبط أو درجة الأدبيات أن تربطه ربطا وثيقا بمستوى الأداء في مواقف الامتحان بالدرجات المحصلة عليها ذكر الأداء الأكاديمي، وأن تربطه بحالات الفشل الدراسي أيضا أو حتى مراقبة التقاطرات في المراحل السابقة عن ذلك. فكان أن نظرت فيما يمكن أن يجلي أو يجعل هذا الاضطراب الذي نشير إليه في السياق الجديد الامتحان من الاضطرابات، أنها ذات شدة وذات حدة وأنها ذات ديمومة أيضا. طبعا الأسئلة مثلا مكتوب أنه بعد 6 أشهر مشخصة بثبات أن الأمر يتعلق بالاكتئاب، وخلق الامتحان بعد مدة معينة يمكن أن يؤكد أو أن الاضطراب وأن التدخل تشخيصا وأيضا تدريبا للتجاوز وغالبا أن هذا الاضطراب ما تدخل برامج كما سبق أن تفضل الكثير من برامج التدريب الفعالي.
أو وجداني مثلا، يعني لدينا في ترجمة المصطلح السؤال وجداني ديمومة حتى يصل لمرحلة السمة أو سمة. إذا عفوا قبل ذلك قلق الامتحان في علاقته بالتحصيل الأكاديمي علاقة ثابتة مما نظرنا فيه الخلفيات الأدبية المؤثرة لهذا. إذا السؤال الذي يطرح هنا بعد قراءة هذه المعطيات هي: هل توجد في السياق العملية التعليمية المغربية أو السياق السوسيو-ثقافي أيضا المغربي، هل توجد علاقة بين هذه الثلاث؟ وكنا أن نظرنا في التحصيل الدراسي وكنا في امتحان التحضير الأكاديمي، وكنا بشكل أكثر دقة نصب لأن نجد علاقة وساطة بين هذه العناصر الثلاث. تعلمون أن الآن الإحصاء باستعمال البنيات الوسيطية قد يجدي بعض المعطيات وبعض العلاقات التي تجعلنا نتدخل عند مستوى معين لتجاوز مستوى أو بنية سيكولوجية معينة. كانت أهم نظرية في عرض هذا هي: هل توجد علاقة وساطة بين هذه الثلاث؟ طبعا وفي السياق السوسيو-ثقافي فكنا أن طرحنا ما يلي: أنها توجد فروق على مستوى كل من طرف الامتحان وتقدير ذات أكاديمي حسب المستوى الدراسي للمتعلمين وأيضا بحسب النوع. النظرية الثانية هي أن نظرنا فيما إذا كانت هناك أي علاقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات الأكاديمي والتحصيل الأكاديمي، ثم وجود علاقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات الأكاديمي وقلق الامتحان، ثم وجود علاقة ارتباطية بين قلق الامتحان ومستوى التحصيل الدراسي السالب. لاحظنا أيضا مستوى التحصيل الدراسي الأكاديمي السابق وتقدير الذات الأكاديمي إن كان يتنبأ مستوى قلق الامتحان لدى المتعلمين. وأخيرا هي النظر في علاقة الوساطة التي قد تنشطها هذه العناصر الثلاث بينها حتى يمكننا التدخل بأنها لتمحيص هذه النظرية. طبعا تخيلنا عينة 300 أفراد منهم ذكورا وإناثا من مستويات تعليمية متعددة، وغالبا كنا نختار مقابل كل فصل إشهادي غير إشهادي نرى مدى ارتفاع المستوى معين معين مدى تأثيره على زيادة الحدة والشدة والقيمة قرار الامتحان أو العكس. طبعا لأجل ذلك اعتمدنا كان قد عكف عليه فريق البحث بجامعة باس حيث تولوا إخراج عمل قيم للمكتبة المغربية بأن حاولوا تكييف أو تبدئة مجموعة اختبارات قيادات تصب جميعها في خدمة إنجاز القدرات الوجدانية. إذا فاستعملنا ذلك السلم سيلف كونسبت أو أكاديميك سيلف كونسبت. استعملنا أيضا مقياس قلق الامتحان anxiety scales Arabic language المكيف للمتعلمين المغاربة. واستعملنا أيضا معطيات التحصيل الدراسي للسنة التي أجرينا خلالها الدراسة حتى يمكننا أن نتناول أو نطرق العلاقة بين هذه البنيات السيكولوجية. نعم، كانت نتائج البحث كالآتي. إذا فيما يتعلق بقلق الامتحان وتقدير الذات الأكاديمي وفق متغيرات الجنس والمستوى الجنس، وجدنا أنه لا علاقة أو لا فرق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالمستويات الثلاثة أو البنيات الثلاثة السيكولوجية، يعني تقدير الذات الأكاديمي وقلق الامتحان والتحصيل الأكاديمي. في السياق المغربي الأدبيات غالبا ما تشير إلى وجود فروق عند بنية أو عند بنية أخرى. التحصيل هنا التحصيل على مستوى المادة، هنا التحصيل العام لم نجد آيات هو أيضا فيما يخص
علاقة تقدير الذات الأكاديمي وقت الامتحان بالمستويات الدراسية، كما تلاحظون معي وجدنا أن المستويات الدنيا من التقدير هي تعاني من قلق امتحان أكثر حدة وشدة مقارنة بالمستويات العليا. طبعا هذا الأمر سيكون ولاد نتائج لأنه يشير إلى أن مستويات التدخل وعلى عكس ما هو معمول به في سياقنا ينبغي أن يكون عند مستويات دنيا وليس عند المستويات العليا، لأن غالبا ما يكون طول الخبرة مع الامتحان يجعل المتعلم المستويات العليا أقل هلعا، أقل رعبا، أقل ما تنتابه تلك الأعراض النفسية والجسمية أثناء مواقف الامتحان. ولذلك فإن أفضل تدريب للتعاطي مع مواقف الامتحان وتفادي تثبيت اضطراب قلق الامتحان من السنوات الأولى للمسار العلمي للمتعلم. هنا ينبغي التدخل أيضا. وفيما يخص العلاقة بين قلق الامتحان والتحصيل الدراسي، إذا العلاقة بين قلق الامتحان وتقدير الذات الأكاديمي هي علاقة اعتباطية سابقة، بمعنى أن حينما تزيد شدة وحدة أحدهما تتناقص درجة الآخر، بمعنى أنهما يرتبطان عكسيا، وهذا الأمر يعني أنه رفع مستوى التقدير الأكاديمي يؤدي إلى تخفيض من مستويات الامتحان. أما عن علاقة التحصيل الأكاديمي مع الامتحان فهي أيضا علاقة عكسية ودالة، بحيث كلما زاد مستويات أو درجات التحصيل الدراسي يقل قلق الامتحان. إذا طبعا هذه التغييرات أيضا من نتائج الدراسة أن قلق الامتحان طبعا إن كانت هناك علاقة افتراضية هذا سيدفع بطبيعة الحال إلى التدخل منها هذه العلاقة. إذا قلق الامتحان يؤثر في تحصيل الدراسي، قلق الامتحان يؤثر أيضا في تقدير الذات الأكاديمي بحسب التي هي ذات. فيما يخص الفرضية الأخيرة والترتيبية وجدنا أن التحصيل الدراسي والسؤال بنية التي تعمل وفق الوسيط. إذا هنا وجدنا أن التحصيل الأكاديمي يؤثر مباشرة بقلق الامتحان بطريقة مباشرة، والتحصيل الأكاديمي يؤثر بطريقة غير مباشرة بقلق الامتحان، بمعنى أن التحصيل الأكاديمي هو يؤثر على تقدير الذات الأكاديمي بأن يرفع من مستويات تقدير الذات الأكاديمي، ومستويات تقدير الذات الأكاديمي تؤثر بدورها على قلق الامتحان، فيكون لدينا تأثير مباشر من طريق التحصيل الأكاديمي وتأثير غير مباشر من طريق تقدير الذات الأكاديمي. هذا الأمر ربما قد يجعل نتدخل عند مستويات متعددة. طبعا لن نأتي سوف نستطيع أو قد نأتي مثلا عند مستوى أكاديمي وممكن بعض المساعدة للمتعلم، وهذا الأمر قد يجعله يتحصل على درجات أعلى أكاديمية، أو على الأقل تغيير من جهة البيئة التعليمية بعض طرق التقويم التي مثلا تمنح المتعلمة تغذية راجعة عن خبراته التحصيلية أو الأكاديمية، وبذلك أو هذا الأمر سيجعل مستويات قلق الامتحان أقل، ومع تدخل يعني تربية هذه الامتحانات أو تدريب هذه الامتحانات يمكن أيضا هذا الأمر أواتي الأطفال شوفي لنا بإمكانية التدخل عند تقدير الذات الأكاديمي. هذا التقدير يساعد المتعلم يفهم قدراته الأدائية بتعاطيه مع المسائل التعليمية وفي ثقته في الإنجاز الجيد وإمكانية تحقيق النجاح. كل هذا الأمر عند وحدة تقدير تتجاوز أيضا الرقم. إذا هذا النموذج ستركتورال ومعرفة على الأقل يمكن إمكانية المستويات المتعددة. إذا كخلاصات واستنتاجات للتدخل لا وجود بين الفروق بين الذكور والإناث في قراءة
امتحان تقدير التحصيل الأكاديمي العام. من الضروري رعاية المستويات الدراسية الدنيا كونهم يبلغون المستويات التي الامتحان، وهذا الأمر يناقض التوجهات النهائية والتنوع التربوي مراحل متقدمة من تجارب الامتحان. من الأولويات جعل بناء الإمداد الأكاديمي غاية المساحات التربوية، يعني النظام التربوي ينبغي أن يستضخم في جسمه في جسده معطيات تربي تقدير الذات الأكاديمي. لماذا؟ لأنه مناعة للسقوط في القلق أو الاضطراب الأكاديمي الذي وقع فيه. إذا لماذا بناء الإمداد الأكاديمي؟ لأنه عامل تلطيف نسبة لقلق يلطف حتى يعني إن كانت هناك بعض الميولات طبيعية للقلق، في سياق العملية التنفيذية عندنا عامل تلطيف، بل هو عامل يعني علاج. قد يكون عامل علاج. نحن أحدثنا برامج تدريبية تصلح على عند إقدار المتعلم أو ببناء ثقته بأدائه الأكاديمي و وجود وساطة مركبة ومشتركة بين امتحان تقدير الأكاديمي يسمح لنا بالتدخل على مستوى معين لدعم باقي البنيات ويعدل مستويات الصدق. يعني لا تكون لدينا إمكانية واحدة، ممكن أن نجد برامج مهمة في البنيات لكي نتدخل لتفادي هكذا الضربات علما أن 17% من متعلم المستوى الواحد يكونون فعلا مضطربين أو ذو قلق امتحان. إلى هنا أشكر تطوعكم وحضوركم وأتمنى التوفيق في هذا البحث لأنني شاهد. شكرا أستاذة حسبية على هذه المداخلة الشيقة. أنا سأذهب إلى خلاصة البحث والقول أن قلق الامتحان يؤثر بطريقة مباشرة أو ببساطة على التحصيل الدراسي وتقدير الذات الأكاديمي، وهي صراحة خلاصة اللي ممكن أنه إحنا all the Moroccans ولا كاع الطلبة والأساتذة في مسارنا الدراسي الأكاديمي نحدو بالخصوص المغربي تعرضنا لهذا. I will translate it into English just a summary and go directly to the conclusion of Dr. Hafia's presentation, saying that academic self-appreciation and social-emotional learning or exam anxiety has a direct and an indirect impact on academic self-appreciation. دكتور ناجي سحب لي انت اللي عندك هذا المشكل. شي شخص آخر I'm surprised. We did not remove anybody. Nobody was removed from the Zoom call. ممكن I don't know how to invite him through. يقدر يحاول يتسجل من بلاصة أخرى ولا من إيميل آخر، ممكن يجرب. Dr. Sufyan, can you please introduce yourself? Okay, good morning. دكتور ناجي ما فهمتش ما يلا سولت دكتور أرون. I have no idea why you are reported. A co-host هو he could report not just a host, but you shouldn't I don't know, you should not be reported from Zoom unless you are signing in from an unrecognized user ID. ولكن ما يعني شوف غير الكونكشن، لأن حتى الكونكشن بعض المرات كدير لنا هاد if you are not using a reliable connection ولا شي connection يعني ما معروفاش، then the host meaning the Zoom host يعني you Albany host will question the liability of it, but other than that ما خصش يكون شي مشكل نهائيا. Sorry, Aja, can you help me please? Yes, I do. I'm trying to chair in, but I don't know why. While I'm clicking on the chair button, I have three choices. Actually, choosing to Chrome, Windows, or entire screen. This is okay, but I do not have
the possibility to click on share button, just concept. Why? Sarah, can you please help in that regard? So, Dr. Sufyan, you are a co host, so you're able to share your screen. If you have a presentation, you can share it with me directly. You can send it to me through the chat, or I'm going to send you my private email directly to you, and I can upload it. But you're able to share your screen. You just need to disable that from your setting. You're able to share your screen. Okay, I got it. Thank you, Sarah. Thank you. Sure, now it works. Yeah. Thank you, Sarah. Absolutely. Okay. Here we go. Okay. Good. Hello, everyone. Good morning or good afternoon, depending on where you are. Thank you, Hajar, for moderating, and thank you to the hosts of this great and rich scientific event. I'm Erazin Sufyan, a professor of education science in the Regional Center for Education and Training Profession in Kenitra, Morocco. Last year, I had the great opportunity to participate in the teacher training program organized by the MIX, which is the Ministry of Education in Japan. I spent 6 months in Tokushima University, where I learned some Japanese and started to be familiar with their rich culture. Then 1 year of research starts in Naruto University of Education. Yes, Naruto is not just a name of manga, but also a famous, nice, beautiful Japanese city at 200 kilometers far from Tokyo in the south. So today I'm going to share with you that nice and long scientific journey and the result of the research I conduct about more education in Japan. I want to inform you that this research was provided by Professor Ishimura, which is a professor in Naruto University of Education. سينرجي يلا صرت هادشي دكتور أرون. والمشكلة الأي تي ديالنا مازال ناعسين، حيت راه عاد 26 دقيقة. So اعطيني الإيميل ديالو نشوف if I can invite him من هنا. Let's see if that's possible. The idea is to generate educational practices that help the Japanese teacher to reach the moral education goals in the aim to implement the results in Morocco. This objective may look quite clear, but really not simple to reach. Mainly because we conclude after our review that the Moroccan and Japanese contexts are really different. As an example, the post-war area in Japan stated that all notion about terror and militarism must be abolished. Then, in recent reform in 2006, according to the 15th article of the Fundamental Law of Education, all schools are referring to talk about religion education. While, as you may know, in Morocco, until now, our slogan is King, God, and Nation. So, three notion abolished in the education system or in the Japanese education system. In addition, Morocco, because of its geographic position and history, is a multicultural country. I think the morning session today and this session actually is representative. We are three Moroccan presenters in French, then Arabic, then English. That can never be happening in Japan because Japan is mainly a homogeneous as a culture. Of course, if you are familiar with Japan, there may be lots of difference between Hokkaido in north, Okinawa in south, also between the two main cities, which is Tokyo and Osaka. But what I mean is that in general, it's unified. Japan were never been colonized. There is no second language until the high school where it started to implement English. So in general, you feel that the culture is
unified. Anyway, we can keep talking about the difference for many hours, and actually this is not the point. As you can see in this balance, the difference is not about that, because all those contracts lead both countries to have different curricular guidelines and textbooks, which is normal. But the question is why the implementation process is more effective in Japan. So we conclude that the main difference or the main advantage of the Japanese education system was the smooth transition from the education policies until the classrooms. And this is why we decide to focus on the teacher practices. But before that, let's take a look on the textbooks. Here is an example. I don't know, I hope you can see this video. So this is a fourth grade books about bullying, which start to be a phenomenon also in Japan. This, in all pages, we can see the same student experiences bullying, and each time there is a pupil who will say, "Watashi no sei janai," which is mean it's not my fault. Adding to that summation, then boom, the black pages with "Watashi no sei janai" and the atomic bomb, as you can see, poverty, then the pollution and war. So you can see that Japanese moral education took children into a real immersion, and it is very emotional how they make links between the education or moral education and what children may experience in their real life. Now, let's move to the experiment, which we will start by a description of some moral education courses. Then I will show you the gear that we use to transform the information into a quantitative data, and finally, the findings. The class observers was 4, 2 standard and 2 experimental. What I mean by standard is just like a normal classes, and the experimental are using an innovative methods. The 2 standard classes were for 6th grade students, and the theme was about what is the friends and how to handle a conflict, while the 2 other classes were about the 7 good habits and how we can help each other. To transform our data to a quantitative, we use this gear. So by using this content analysis, we should be able to quantify and analyze the presence of certain words, their meaning, and relationship. So that led us to move from a content to a quantitative data or information. The research finding will be in this approach. We will start by classroom management, general atmosphere, the approach used in the classroom, then the teacher's poster. Sorry. So starting with the time management, as you can see, it's normal to find in the first diagram, it's quite normal to find that mostly the time is given to the main part of the course. However, we find out 2 interesting things. The first diagram shows that all teachers give a serious time to the ending, and it is mainly for the formative assistant. This ending part is very important for the SEL learning, because it's the time when students can give their feedback and the teacher try to manage all the emotion immersed in the class. While in Morocco, for sure, the main part will be also take the main time, but we give more importance to the introduction, not the ending part. Also, the second thing we find is that 3 of the classes ended after the pair, while unfortunately in Morocco, usually the students start to close their books before the pair. In relation with this observation, we formulate 2 hypotheses.
The children may like the class activity, or it can be a part of Japanese culture, so it will be normal for them to add some minutes or hours in their works as well. About space management, you may agree that classroom decoration is very important, especially in the elementary school. It helps teachers to create the condition within which learning is mostly likely to happen. But what kind of environment we are talking about? Each teacher's concept of it will be different, but it is a vital question to ask ourselves, not least because without reflecting on it, teacher may reproduce learning environment that they grow up with as a child, even if they hate them before. That explains why many Moroccan classrooms have the same decoration in the last 20 years. While it is a duty for Moroccan teachers, Japanese teachers prefer involving the pupil. Therefore, a moment of it's become a moment of learning and sharing in the Japanese context. The children will bring new ideas corresponding to their interest. It is a nice moment to get acquainted. The decoration will make sense for them. The children also will feel more responsible of the classes. Actually, this observation helps me personally and professionally, even I can say. I remember before be sensitive of that. One time, as I said, I'm a professor at the Regional Center of Education, and 3 years or 4 years ago, I remember in some internship, I visited an elementary school, and I saw that the classroom in the elementary school was there was no decoration at all, and I asked the teacher to I gave him some recommendation about that, and now I feel that I made a mistake because even as a trainer, as a teacher trainer, I was focused on the teacher it should be a teacher duty. While the right thing is that children or the pupil should be involved in. Thus, they can have, or the classroom will make more sense for them. And if we adopt that, for sure we will not have anymore the same classes each year. We will not have the same class decoration in Tangier and Laayoune and Rabat, etc. So it will really depend on the students needed. About the atmosphere or the group management before, the lesson adopt a various groups management dependent on the material and the part of the lesson. Only the third lesson gave a real importance to the peer learning by adopting a teamwork. The approach turns from constructive into socio-constructivism. The same teacher is the only one giving the possibility for the pupil to represent a group and thought impact of all the classes. So, about the atmosphere, moving on now to the general atmosphere, and here is another interesting thing. We noticed that all the classes were lively and sometimes noisy. But why it surprised me, because as a Moroccan, I grew up with the idea that noise means indiscipline. Why I discovered in Japan that means active learning. And of course, it's very benefits for the social and emotional learning. The students feel free to do something what they want to do. This misunderstanding is not about the actual noise level. It is more question of the type of noise that people are accustomed to. When a whole department operates by the same approach, there are fewer misunderstandings. So I understood in Japan that it is normal because everyone did that. In primary school, it's normal that a classroom is noisy. While in Morocco, if you heard the noise,
usually will call the supervisors, or your neighbor, your teacher neighbor will come to ask what happened. So about the teaching approach, in general, it corresponds to the Moroccan approach, which is constructivism based on problem-solving approach. The poster, the teacher in Japan is a guide and facilitator. He gives a positive feedback. The people learn to respect themselves. It helps the people to be critical and independent. While, of course, in Morocco, we hope reach this poster, but still, until now, we are focusing on a teacher like a centered person. I mean, in the practice, in the real practice, not in the curriculum and guideline. As a main conclusion of this work, because of Japanese teachers' educational practices, reaching the curricular goal seems to be smooth and easy. Applying the new method is very effective. After conclusion, I would give some recommendation, and it will be related to what we construct and we called a sustainable model of implementation of moral education. Of course, it's not an exhaustive model, but depending on what we observe in Japan, we think that changing a whole value in a society is not easy, especially that we should not interfere with its historical, geographic, and cultural context. So in Morocco, we think that in short term, we should start by revision of the educational practices, which is the main thing we should focus on now. Then in the midterm, we should have a coherent educational or education system. Because actually in Japan, moral education is not just about the subject. All the system is about it, especially that moral education is about practices, not just theory. As an example, I can say, talking about empathy, which is a main value in the Japanese society, I noticed in the lunchtime, after the morning part, in the lunchtime, every people took his food, and after sitting in the table, the whole people wait for the last student so they can start eating together. And I feel that even a lunchtime is a moment to teach them empathy, to teach them moral, to teach them value. So all the system is about that. You can see that from the time when you go or you the school doors, because you should follow some rules, some school rules, and it's not easy, of course, to change the whole education system. But as I every time give an example to the future teacher, it doesn't worth many things to teach students in elementary school in Islamic education, which is about morals in Morocco, النظافة من الإيمان, while the class is not nice or clean. So that's why in Morocco we should think in an exhaustive way to have a coherent education system. And of course, in long term, we should think about leading change in our society. To reach these goals, maybe we should think about mainly, as I said, educational practices, which this research focusing on. Also, the family's cooperation, and finally, social promotion of value and morals in our society.
Finally, of course, this study is not a perfect one, and there is a limitation of it. First observation, I should say that I couldn't directly observe any moral education lessons. I attend to some other lessons, and I visit some mini schools in my in this year I spent in Naruto. But because of COVID-19 and because some restriction, I wasn't able to assist directly to a moral observation. All the data I had was reported. The exhaustiveness, even we are sure that these samples are representative for some more school, but still, for sure, four classes are not exhaustive enough. And finally, it may the educational practice, in contrast to the curricula or textbooks, it may depend on the student and teacher background or any other circumstances. So the instability about talking to when we talk about educational practice is a big limitation of this study. So finally, here is some references, and I wish thank you for your attention. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Sufyan, for your inspiring presentation. Very interesting results and very interesting comparison. So now we open actually the discussion, and I will go first. My question to Dr. Abdurrahim. Actually, we are going to moderate the question and answer in both languages so that our audiences from other countries can understand, so English and French, and also Arabic. I go. La dimension sociale et émotionnelle de l'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle en fait revêt une importance croissante, évidemment. Alors que l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la vie quotidienne, il est crucial de considérer son impact sur le développement social et émotionnel, en particulier dans le contexte de l'éducation. Donc le CEL englobe des aspects tels que la croissance de soi, la gestion des émotions, la compétence relationnelle et la prise de décision responsable. Donc il est important de s'assurer que les technologies éducatives basées sur l'intelligence artificielle, en fait, intègrent et renforcent ces compétences plutôt que de les compromettre. Donc dans un monde de plus en plus numérisé, il est crucial d'enseigner aux élèves comment interagir de manière positive et éthique avec la technologie, tout en développant leur empathie, leur collaboration et leur résolution de problèmes. Donc ma question, M. Abdurrahim, y a-t-il des meilleures pratiques ou des modèles internationaux pour intégrer l'apprentissage social et émotionnel avec l'intelligence artificielle dans l'éducation que vous avez trouvé particulièrement inspirant ou efficace? Ma deuxième question, c'est comment les éducateurs et les parents peuvent-ils être activement impliqués dans la promotion de l'apprentissage social et émotionnel à l'ère de l'intelligence artificielle? Et ma troisième question, c'est si l'on prend le contexte marocain, est-il possible de développer l'apprentissage socio-émotionnel dans le cadre de l'intelligence artificielle si on articule toutes les lacunes? So now I will actually translate my questions into English and then leave the floor to Mr. Abdurrahim to answer. So I actually asked 3 questions. How can educators and parents be actively involved in promoting social and emotional learning in the age of artificial intelligence? So in the context of Morocco, are there unique cultural or socio-emotional factors that should be taken into account when implementing social and emotional learning programs alongside advancements in artificial intelligence? And if we take the context of Morocco again, is it feasible to develop the socio-emotional learning within the framework of artificial intelligence if we articulate all the gaps? The floor is yours. I also encourage all the participants to interact with us and share their questions or concerns in the chat, or they can just actually raise their hands and ask the question. So we're actually speakers. Thank you. Donc, merci. Et merci pour votre question intéressante.
Alors, concernant donc la première question, est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui en intelligence artificielle qui seront peut-être plus efficaces hein, concernant l'intelligence artificielle en relation avec l'apprentissage socio-émotionnel? Alors, comme je l'ai dit au départ, bon, ce sujet il est un peu récent. Il est vraiment très récent, mais il connaît une évolution très rapide partout dans le monde. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche partout dans le monde, comme celui de MIT. Il y a des recherches très importantes dans le sujet, mais on est au début. Hein. On est au début, comme je l'ai dit dans la présentation. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les machines intelligentes pourraient détecter des émotions et voire même simuler des émotions hein, envers les autres. Elles sont au début, elles sont en train d'être développées. Mais je pense que on va connaître dans les prochaines années une évolution très rapide de ce que j'ai appelé des machines intelligentes émotionnelles qui ont des émotions, etc. Les choses sont très rapides. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle peut-être qui peut-être plus efficace, un modèle mais il y a des recherches avancées dans le sujet. Il y a des choses qui sont plus intéressantes. Dans plusieurs pays développés aujourd'hui, on a développé des robots, des machines qui pourraient avoir un rôle très important dans le domaine de la santé, l'accompagnement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il y a ce qu'on appelle des robots éducatifs. Aujourd'hui, on parle de robots éducatifs qui existent aujourd'hui dans des pays développés comme en France, aux États-Unis, au Japon, etc., qui pourraient jouer un rôle extrêmement important, très important, au moins qui permet d'aider les enseignants dans le processus d'enseignement et qui permet d'aider donc les élèves dans le processus d'apprentissage. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question concernant donc les parents. Alors, là, la question est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, il y a une question de sensibilisation et de formation des parents dans ce domaine-là. Déjà, les enseignants ne sont pas assez formés. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas assez formés dans le domaine et on est en train de subir les effets d'intelligence artificielle. On est en train de subir au lieu d'interagir de manière positive avec l'intelligence artificielle, malheureusement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effort de sensibilisation et de formation de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus d'apprentissage. Et il y a une nécessité, de le faire dans notre pays et dans le pays. Il y a une nécessité de le faire, sinon on va subir plus le côté négatif que le côté positif. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine artificiel, il y a des investisseurs qui veulent gagner de l'argent. C'est dans le domaine commercial que l'intelligence artificielle se développe. Et les investisseurs qui cherchent à gagner de l'argent. Donc leur souci, c'est la rentabilité financière et non pas la rentabilité sociale, si on peut dire. Donc il y a un risque. Il y a un risque que le volet financier et économique prime sur le volet éducatif. Ça, c'est un risque qui est important. C'est une question d'éthique qui est posée. Et aujourd'hui, on est en train de discuter. C'est pourquoi vous avez entendu par des acteurs importants dans le domaine de l'intelligence artificielle au niveau mondial qui ont demandé de comparer un petit peu sur l'évolution parce qu'on est en train de ne plus maîtriser l'évolution artificielle. Et on sait que le domaine de l'éducation est un domaine qui est sensible, un domaine qui est très sensible. Donc, si on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, on risque d'avoir des effets très négatifs, des effets psychosociaux très négatifs sur les élèves, voire même sur les enseignants. Donc, c'est un point très important. Alors, concernant donc donc, y compris les parents d'élèves, donc il y a un besoin de sensibilisation et de formation. Et quelle relation peut avoir entre les enseignants, les parents, les machines intelligentes et les élèves? Comment gérer ces relations? C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure qu'on doit avoir une approche systémique pour aborder ce sujet-là et comment intégrer la technologie dans le processus d'apprentissage et socio-émotionnel afin de profiter des points positifs et essayer d'éviter un maximum de points négatifs.
concernant le troisième point, concernant donc le contexte marocain, malheureusement, dans ce domaine-là, on subit beaucoup plus, donc il n'y a pas assez de recherches dans ce domaine. Il y a des recherches artificielles, mais du point de vue technique, le volet apprentissage émotionnel, on est encore très très loin. On n'est pas là, malheureusement, on est bon, heureusement qu'on est encore au début, donc peut-être il faut se rattraper. C'est pourquoi dans l'introduction, j'ai dit que c'est un sujet ardent, c'est une actualité ardente auquel il faut s'attaquer, sinon on va subir au lieu d'être de vrais acteurs et de profiter des avancées de l'intelligence artificielle dans le processus d'enseignement et d'apprentissage émotionnel. Merci beaucoup, M. Abdrahim, pour vos réponses. On a aussi une question qui a été posée par M. Hassani Mohamed. What do you think the challenge that we have today facing artificial intelligence? It is possible that it may harm the human intelligence and encourage friendliness. In other words, quel est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui face à l'intelligence artificielle? Et est-il possible qu'elle puisse nuire à l'intelligence humaine et encourager la paresse cérébrale? Alors, il y a plusieurs défis. Hein. Il y a plusieurs défis. La liste, elle est assez longue hein, au niveau des défis artificiels. Donc, déjà, le premier défi, ce que je viens de citer maintenant, comment concilier entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'avancer et en train de progresser beaucoup plus pour, si j'ose dire, d'accaparer des parties de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, toutes les tâches répétitives, toutes les choses que l'enseignant, par exemple, est en train de faire, etc. Il y a beaucoup de tâches que l'intelligence artificielle peut faire à la place de l'enseignant, par exemple. Donc, le premier défi, c'est comment définir les limites, parce que sinon, il y a un risque de déshumanisation, c'est-à-dire, parce qu'on va, en fin de compte, la machine, il n'a pas de sentiment. Il n'a pas de sentiment, et puis, comment gérer les sentiments des gens, surtout des enfants, il y a un risque, il y a un défi énorme que les enfants soient sous l'effet négatif d'intelligence artificielle. Donc il y a un défi. Le premier défi de comment définir les limites de l'intelligence artificielle pour qu'il ne puisse pas dépasser des choses qui pourraient avoir des effets très, très négatifs sur les élèves, sur les enfants et sur les gens de manière générale. C'est un défi qui est très important. Aujourd'hui, on parle de l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est-à-dire on va avoir, à l'aide des puces électroniques intelligentes, on va étendre les capacités cérébrales de l'homme. Ça veut dire on aura un cerveau beaucoup plus important. On va ajouter un supplément à notre cerveau, donc des capacités importantes. Donc ce sont des choses. Alors, et ce sont en fin de compte des programmes qui sont faits par des hommes. Hein. Par contre, ce sont des programmes qui sont faits par des hommes. Alors, ces hommes, ils ont des idéologies, ils ont des valeurs, ils ont des choses, ils ont des objectifs commerciaux, etc. Donc, la question de l'éthique, les défis concernant la question de l'éthique aussi, il est très important. Donc voilà, on peut dire que comment maîtriser l'évolution des technologies dans ce domaine-là par rapport à l'intelligence humaine, par rapport au rôle que doit jouer l'intelligence artificielle dans la vie de nos jours, dans le domaine de la santé, l'éducation, qui est dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'éducation, et aussi la question éthique pour qu'on ne soit pas manipulé par l'intelligence artificielle, parce que là, le risque est énorme. Donc je vois que ces deux défis sont parmi les deux grands défis de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Une autre question qui a été posée in English, how the artificial intelligence can reduce disparities among learners at all levels.
Donc, comment l'intelligence artificielle peut-elle réduire les disparités entre les apprenants à tous les niveaux? C'est une intéressante question, en fait. Oui, alors, tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle peut être d'une grande utilité pour assurer l'équité d'apprentissage s'il est bien il est utilisé à bon escient. Donc, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, il permet de favoriser énormément l'auto-apprentissage. Donc, à l'aide de l'auto-apprentissage avec la machine intelligente, donc l'étudiant, l'élève peut apprendre tout seul à la maison de manière efficace si les programmes d'apprentissage sont bien conçus, sont bien conçus, bien définis, etc. Donc, il peut favoriser l'auto-apprentissage de manière très efficace. Deuxième chose, il peut favoriser le co-apprentissage. Ça veut dire le co-apprentissage, ça veut dire comment favoriser le travail en groupe entre les étudiants, entre les élèves, entre les enfants. Parce qu'il peut jouer un rôle extrêmement important. Il peut jouer un rôle aussi en termes d'évaluation. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a des puces électroniques installées dans des classes intelligents qui pourraient détecter les émotions des élèves, détecter un petit peu leur comportement, aider l'enseignant à faire le suivi des élèves, à personnaliser le parcours d'apprentissage. Donc, il pourrait jouer un rôle extrêmement important et ces éléments jouent un rôle très positif pour assurer l'équité de l'apprentissage au sein des élèves. I can see Sarah raising her hand. Please, Sarah, the floor is yours. Thank you so much. Thank you, Dr. Hajar. Thank you, Dr. Abderrahim. So I'll ask my question in French and then translate it to our English speakers. Merci beaucoup pour votre présentation, Dr. Abderrahim. Bon, ma question est surtout sur ces technologies qui pourraient aider les éducateurs à identifier les états émotionnels, à fournir un soutien en cas de besoin. Could you please your mic? Donc je disais, avec cette nouvelle technologie, les éducateurs, les enseignants peuvent identifier les états émotionnels, ils peuvent fournir un grand soutien en cas de besoin, mais il faut être, surtout quand on aborde un sujet pareil, il faut être très vigilant et très prudent parce que il y a des principes, surtout avec l'intégration de AI, l'intelligence artificielle. Ma question, quelles sont les principales considérations éthiques, morales à prendre en compte lors de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage socio-émotionnel et comment peut-on, surtout quand on parle du contexte marocain, comment peut-on garantir que les systèmes de l'intelligence artificielle ne vont pas remplacer les valeurs humaines et l'empathie dans l'éducation? Encore une fois, on parle du contexte marocain, contexte musulman. So my question was more or less around the ethical consideration. It's true that international artificial intelligence is can recognize and understand social emotional learning and can be integrated as a technology, a new technology in implementing social emotional learning to provide support when needed. But my question was more towards the ethical consideration and the moral value of artificial intelligence, especially in the implementation of artificial intelligence in contexts like Moroccan context, Islamic context, and how can this artificial intelligence goes in hand or can be aligned with the Moroccan context, the Moroccan educational context. Alors, vous posez la question de l'éthique. Alors, je pense que... Vous m'entendez?
Oui, oui, oui. Oui, on vous entend. Oui. Alors, donc, vous avez posé la question de l'éthique. Alors, je pense que la règle la plus importante au niveau d'éthique, c'est que il faut donner la priorité absolue au volet, justement, au volet social et émotionnel par rapport au volet financier et économique. Donc, ça veut dire que on doit chercher l'effet positif. On doit chercher d'abord le vrai apprentissage socio-émotionnel, même s'il pourrait être au détriment du volet financier et économique. C'est ça la grande question éthique qui, à mon avis, qui se pose. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que les modèles informatiques qui sont élaborés, ils sont issus des modèles, normalement, ils devraient être issus des modèles qui sont élaborés à partir des neurosciences, à partir de la psychologie cognitive. Donc, on doit respecter, si je veux dire, si on peut dire, les règles de la psychologie cognitive qui est basée sur donc, les neurosciences pour qu'on ne dépasse pas ces limites, si on veut dire. Donc, donc c'est la psychologie cognitive qui doit primer par rapport dans le modèle, les modèles informatiques ou le modèle ce qu'on appelle l'informatique émotionnelle. Donc, l'informatique émotionnelle, elle doit être guidée, encadrée par la psychologie cognitive. Sinon, si on donne la priorité au volet financier, au volet commercial, là, les choses ne seront pas, ne seront pas bonnes. Hein. On aura des choses très négatives. À mon sens, c'est la règle éthique qu'on doit prendre en considération, justement pour ne pas tomber dans les problèmes de discrimination, dans les problèmes de désimmunisation, dans les problèmes qui pourraient être induits par l'intelligence artificielle de manière générale. Donc, M. Abdelrahim, une dernière question sur les compétences sociales et émotionnelles posées par M. Nagy. Dans les tendances actuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle, donne-t-il à penser qu'un jour la machine détiendra les compétences sociales et émotionnelles? Un jour, alors je ne peux pas. Bon, alors aujourd'hui, il y a deux tendances au niveau mondial. Il y a les fans, les fans de l'intelligence artificielle qui veulent donner la liberté totale à la recherche, à l'innovation dans le domaine des artificiels, pas de limites, etc., pas de réglementation. Sinon, on va entraver l'innovation, selon eux. Hein, on va être l'innovation, donc il faut les laisser. Et puis l'autre tendance qui veut réglementer un peu l'évolution de l'artificiel au niveau international. Donc il y a des règles, il y a des lois qu'il faut respecter au niveau international pour que ça n'échappe pas à la maîtrise de l'homme. Donc aujourd'hui, il y a deux tendances. Et le dernier congrès qui vient d'être tenu il y a quelques semaines, la semaine dernière, je crois, du web, international du web, où il y a des représentants des deux tendances. Chacun défend sa tendance. Donc, le problème, il est là. Donc, le problème, il est là. Donc, à mon avis, il faut cadrer l'évolution de l'intelligence artificielle au niveau international. Sinon, les projets de recherche pourraient aboutir à des choses très néfastes. Est-ce que la machine, un jour, aura la possibilité d'avoir simuler les émotions, etc. Là aujourd'hui, ça existe. Hein. Aujourd'hui, ça existe des machines qui simulent des émotions. Mais les expressions émotionnelles qui sont simulées, détectées, jusqu'à aujourd'hui, sont
sont un peu très peu, donc, mais je crois qu'il y aura une évolution très, très, très rapide. Mais à mon avis, je ne crois pas qu'un jour l'homme va remplacer, la machine va remplacer l'homme en termes de relations sociales, d'émotions, etc. Mais il y aura certainement une évolution très, très importante dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, dans le différents domaines. Il y aura des progrès énormes qui vont être d'une grande utilité, comme il pourrait être, comme je viens de dire, des effets néfastes de ces technologies qu'il faut réglementer, qu'il faut maîtriser. Thank you so much, Mr. Abdurrahim, for your enriching presentation and responses. Very, very inspiring. And I urge everyone who is interested in this topic to get in touch with Dr. Abdurrahim for further discussions or further collaborations in the future. Now we move on to دكتور حسيبة. سؤال أستاذة حسيبة من طرف أستاذ ناجي، كيف يمكن بناء الذات الأكاديمي من خلال مراجعة المنهاج الدراسي والكتب المدرسية؟ In other words, how can we build academic self-appreciation to revising educational curricula and textbooks? أستاذة حسيبة. I can't see Dr. Hasiba with us. So maybe we can move on to Dr. Sufyan, waiting for Dr. Hasiba to join us again. There is a question about morality, but before, Japan has one of the best educational populations and the world's top education and research centers, according actually to UNESCO. But the question is, teaching morality takes place in several ways depending on the specifics of each educational system, right? So the Japanese experience is interesting, but society has particularities which facilitate the school's mission. Compared to Morocco, since it was a kind of a comparison study between the Moroccan and educational context, and we know as educators the reality of the Moroccan education. So on the other hand, to continue the question, how the school must act in societies which suffer from the dominance of negative social phenomena? Okay, thank you, Hajar, and thanks Dr. Naji for its question. So before start, I will say that it's really hard question. I will just try to show some light. So maybe I will divide this question into two parts. First, I will answer to the first part about how teaching morality takes place in several ways. So depending on the specificities, then I will talk about Moroccan context. So moral education was actually an instruction in morality considered to be the province of home, church, or mosques. And historically, parents were the child first teachers, right? And are obliged to communicate to their child what behavior and attitude are socially correct and acceptable. We should wait, and this is an important thing, until the last quarter of the 20th century to see moral education becoming a part of a regular school day in many public and private institutions. Why it's important? Because it really shows that moral education have a relation between the context. It's not really the main variable or the main part who may change the fact in the reality. So nowadays, the education system all over the world aim to socialize children and try to facilitate their integration inside society before their adult life. Among all these lessons, maybe moral education is the principal key to reach this goal. What can I say? That of course, specificity of each education system marks the moral education, but mainly I will discuss two specific
organization in all over the world. Moral education is, and this is kind of political education policy choices. It's even one subject like the Japanese system did it, and that's from 2018. So having a moral education like one subject in Japan, that's or like working context, and you may see also that both systems choose different approach to have morals split into many subjects. So in Morocco, we have this transversal approach. Mainly, the Islamic education is in the first or the main part. Also, through the nationalism, what we call التربية الوطنية or التربية الوطنية. So we can see that also the approach inside the education system are different. And in general, they are the two approach adopted by all the system all over the world. So now moving to the context, I will just I want to share, but I deleted it. But now, since I have the time, just to prove what Dr. Naji said in the context and in the presentation, I was I tried to share with some result of peers survey. So I will just read it. This survey reveals that 60% of Moroccan elementary students in fourth grade and 49% in second junior high school year are educated in school where self-control problems and safety issues are strongly present. Absenteeism, unpunctualities, cheating, vandalism, threat, bullying, etc. On all student survey, only 14% are educated in school where this behavior are not significant. So just to say that those things that maybe seems like just a representation are effective, demonstrated by many reports and even official ones. So the question will lead us maybe into a complex data which is about the relation and interaction between schools and society. So should or must the school follow or change the society? So no need to answer, because actually it's not a yes or not question. The school sometimes may follow the society. And maybe the first presentation is a good example about AI and all this the new technology, this social changes. But when talking about morality and value, the school should take the leading part and change society. Of course, Naji is described as a negative social phenomena. We may say to talk about corruption and many other examples, but in my modest opinion, and according to my experiences, because Japan, yes, it's now a model, but it wasn't like that. In each time you will read about Japan, you will face a fact. There is a pre-war and post-war area. Japan before 1945, it's not the same Japan after 1945. So the question is, how did Japan change from an extremely let's say colon empire, like empire, to a very peaceful and developed country in such 50 or 60 years. That is
what we can search about it. But for sure, the education had a primary role in these changes. So what I'm thinking is in Morocco, school should lead the societal changes, should teach a good moral value inside the school, and step by step we may change the society. But for sure, my opinion is that in this part, talking about moral education, we should think in a long term, not about 1 or 2, about 10 years, and maybe we can hope to reach someday moral education value like Japan did, in without interfering and, as I say, with our context. That's also an important thing. Very interesting. That's interesting. Now I will ask Dr. to research first about. Dr. Binabat? Thank you very much, Hajar. And my question is it's actually two questions for Dr. Soufan. I won't comment on the Moroccan context because certainly I wouldn't consider myself an expert. But I have spent some time in Japan, and I am familiar to some extent with the Japanese education system. So in listening to your presentation, one of the key conclusions that you put forward is that there is a strong emotional dimension, especially in the content of the class on moral education. And this social emotional dimension is a profound one and inhabits the activities that children are involved in the moral education classrooms and such. And so my question to you is, were you to go to some of the other subject areas in the Japanese elementary schools, let's say in science or in mathematics or even in language instruction, do you think that necessarily you would find the same strong social and emotional dimension in these other subject areas? And if not, does that not mean that there's a kind of compartmentalization of social emotional learning related primarily to the moral education class? And does that have, therefore, more limited impact on the lives of the Japanese children? That's my first question. The second question is more, I would say, a methodological or research question. As you know, many international scholars have been interested in the Japanese education system for many, many years, especially, but not exclusively, in the 1980s and onwards, partly because of the economic miracle of the Japanese economy during that period of time. And when you speak to Japanese scholars and education researchers, they often take a negative view about the observations of foreign scholars who have visited the Japanese education system, often for limited periods of time, and derived various kinds of conclusions based on their observations. They feel that in many ways they don't fully appreciate some of the deep cultural and other aspects of the Japanese education system. And it's only when you're fluent in Japanese or have grown up or are very aware of Japanese culture, would you be able to fully and genuinely understand what's going on in the school. So I wonder if you've taken any steps to, as it were, validate some of your conclusions based on your observations of Japanese moral education classrooms with Japanese researchers, and what kinds of things you've learned from their comments on your conclusions based on the analysis that you've done. Well, thank you, Dr. Aaron. Very interesting question. Since the last one actually is one I discussed with one of Japanese scholar
in Japan, it was the same remark after finishing my research. But I will start with the first one, which is about the have we seen or been in other subjects, and if I feel the same things in other subjects. I do actually visit other schools to attend an English session. What surprised me that Japanese now education system start to teach English from the elementary school in public school, of course, and they try. You may, why you say you visit also, you may know that some university like the one I visited, the Northern University of Education, is a kind of university that for some elementary and junior high school, and there is always an interaction and cooperation, let's say, between the university and the schools, which is very also interesting things. So each time in some English session or courses, I was able to go and also participate. So the teachers, because of their English, they try to call for help any foreigner, student or professor, to participate, to talk with the student, to engage a communication with them. And I felt that really this immersion, maybe not like the moral education because we are talking about value, but in general, I can ensure you that I felt in every visit that there is huge differences between the management or classroom management in Japan. But now I want to make a transition with the second question, because what I may say may look for sure as a representation or just a superficial deduction. Actually, it's true that Japanese context is very, or Japanese culture is very complex, especially that if you are not familiar with Japanese language. In our program, I would, and I said it before, there is, before starting the research, 6 months of extensive courses, which is around 6 hours per day of the Japanese. So I can say that this kind of maybe daily communication in Japanese helped me too much. It wasn't enough to attend and understand all what I can hear, but it helped me for sure enough to go deeply into this rich and complex, of course, Japanese culture. Now, let's be honest. Japanese context and culture are very difficult to reach and to maybe construct an exhaustive idea about it without being really familiar with it. So I agree. And after, as I said, after my presentation in Japan, some professor recommended me the same thing Dr. Benevot asked now. And after that, I took a time to talk with some Japanese elementary school teachers to ask them about their lessons in the elementary school and how my conclusion or results looks good or not. Actually, they didn't confirm all the things I mentioned before, especially that this teachers was maybe teaching in other countries. So just to explain, Naruto is really city. We're teaching to Naruto. So even in Japan, and even if I said that the
Japan is quite unicultural. This may be huge differences, and yes, the conclusion I did must not be exhaustive. I said it in the limitation. So of course we may take this remark into consideration and be aware about any generation of those results. So totally agree, and thanks you, Dr. Aaron, for those remarks. Thank you, Dr. Sufyan. I think we're running out of time, but I have a question to ask. How do government policies in Japan support or shape the implementation of model education in schools? And what role do government policies play in shaping model education in the Moroccan educational system? Sorry, Hajar, the last part of the question, how do Moroccan Moroccan or government policies play in shaping model education in the Moroccan education system? So how do decision making, how do policies at the decision making level work in favor of integrating model education system, either through policies, plans, strategies, integrating it into the syllabus or curricula or teacher training? So how do you see model education is taking its way through policy? Yeah, I think that the big also differences between the Japanese model, and I think that all the system around the world should follow one step very important in Japan. What they call in the first years from 1 to the 4th grade education before knowledge. And this is very important. All the first year of elementary school in Japan are about education, not mathematics, not Japanese. Of course, they are learning that. But this poster make a big change. And every time, even in my work, I try to explain to especially to the elementary teachers in Morocco, that their rules, it's not just about teaching ABC, not just about also only teaching 1 to 10, not just from on education before, especially in primary school, in elementary. And that is the most important thing. So I guess that's the government and the Ministry of Education should emphasize that through the curricula and textbooks, and the teachers may be aware about that in their practice. That's before knowledge education. Thank you so much, Dr. Stefan. Any other questions from the audience before call it a presentation or a session? Yes. So as our session comes to close, I want to express my gratitude to our esteemed speakers for actually sharing their valuable insights, and to all of you for your active participation. I encourage you to explore the resources shared and delve deeper into the topics discussed. On behalf of our organizing team, thank you for being part of this engaging session. The next session will be chaired and moderated by Dr. Susan from Netflix, but for now, we can go for a break, I think, for 2 hours. Right, Sarah? Yeah. Okay, so thank you so much, and see you next.